Mwai Kibaki, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. This is not how he had envisioned his inauguration as president. Not on a wheelchair and with a heavily bandaged leg. He would have hoped for a more presidential ceremony. But on December 30th, 2002, this is what he got. Perhaps an indication of the discomposure that awaited his presidency. For me, it's a great joy. It is also a very humbling occasion because it means in effect that Kenyans have given me a challenge to go ahead and fulfill all those things that I personally have been promising and our party has been promising. His powerful voice on the day was enough to veil his disappointment, if any. After all, he had always found a way of making the best out of life. Born during the British colonial era, he had defied the norm to ensure he cultivated his academic acumen, without which his ascension to the highest job on the land would have remained a pipe dream. He had initially hoped to join the military after high school, but back in 1952, no lad from the Kikuyu, Embu or Meru tribes could find space in Her Majesty's forces. And so the young man, christened Emilio Stanley Mwai Kibaki, opted to instead pursue education at Uganda's Makerere, a constituent of the London University College of East Africa. After graduating with a first-class honors degree in economics, Kibaki initially worked at oil marketing firm Shell Company of East Africa in Kampala. He later got a scholarship to study public finance at the London School of Economics. He had left Kenya to pursue education in 1952, the same year that the British colonial government declared a state of emergency at the height of the Mau Mau insurgency. Kibaki was lucky to escape the torture and ill treatment of Africans by the British colonialists. When he returned home in 1958, the agitation for independence was in its latter stages. Many of his ilk, who were lucky enough to have had an opportunity to leave Kenya to join universities abroad, only heard tales of the suppression and suffering of Kenyans, but never experienced any of that. Wengi wa wale ambao walipata elimu ya Mwingereza wakati huo walikuwa tofauti na watu wengine ambao walikuwa ndo kwanza kabisa hawajashiriki katika elimu. Lakini wale ambao walikuwa wamepata hiyo elimu ya Mwingereza na hasa wale ambao walienda nje ya bara la Afrika waliweza kushiriki katika mazingira tofauti. Na walipokuwa wanarudi huku, nadhani tunapotaka kuambiana ukweli ni kwamba wote walikuwa ni tofauti. Walikuwa na tabia na mielekeo ambayo ilikuwa ni tofauti ya kiuzunguni hivi. One of them was Mbiu Koinange, son to Senior Chief Koinange wa Mbiu. After studying in the US, he went to London until after the state of emergency in Kenya was lifted. Sasa huko Mbiu Koinange alikuwa kama exile. Si Mbiu Koinange ana mashuhuri ati ndiye alikuwa Mwafrika wa kwanza Kenya kupata degree ya masters. Kutoka Columbia. Akapitia England, akapata certificate moja au mbili kutoka Cambridge na London za kusomesha. Sasa akarudi wakapatana huko na Jomo Kenyatta, wakakuwa marafiki. Hiyo miaka ya 1930s. Na wakati alirudi akapewa kazi kusomesha Alliance. Akakataa. Ni mshahara. Kulikuwa na mishahara aina 3. Ya mzungu, ya muhindi na ya Mwafrika. Sasa yeye apewe mshahara ya Mwafrika na wazungu ambao hawana elimu kama yeye wanapewa mshahara mkubwa
ati ape mdogo. Akasema hapana, wakati nilikuwa nikilipa fees sikulipa kidogo ati kwa sababu mimi ni Mwafrika. Hii ni mambo gani? Akakataa. Ndiposa wakaanza kuanzilisha hii shule ya Githunguria, Githunguri Teachers College. Ile ilikuwa ya kisiasa. Sama shule yote ya Hindi na nini walikuwa nasema shule university yao ni hiyo, watapeleka watu huko wasomeshe watu, walimu, maana shule za independent zilikuwa na walimu, zilikuwa zimepokonywa, zimefungwa. Sasa akafanya hivyo. Na wakati vita ya Mau Mau ilitokea, Koinange alikuwa Uingereza, hakuweza kurudi. Kazi yake inasemekana ilikuwa kukusanya Waafrika huko London na kuwasomesha juu ya siasa za ukombozi. When Charles Njonjo, son to Senior Chief Josiah Njonjo, returned to Kenya right in the middle of the state of emergency, he got employed at the State Law Office, where part of his job was to prosecute Mau Mau fighters. Nikisikia huyu mtu anaitwa Charles Njonjo, narudi katika kumbukumbu za historia kama ecclesiastical historian. Ecclesiastical history ama historia inahusu mambo ya kidini. Tunapoenda pale tunaona baba yake anaitwa Josiah Njonjo. Hapo ndipo tunampata, ambaye alikuwa ile wa Kenya siku hizi wanaita child of the system, mtu wa ndani katika serikali. Yule baba yake hasa hii inaitwa mkoa wa kati. Huyu Josiah baba yake alishika ile nidhamu ambayo kwa kweli ilikuwa na kitu wanatheolojia wanaita Calvinism. Hiyo mambo ambayo huwezi tenganisha kanisa na siasa, ama dini na serikali, inaenda sababa. Kwa hivyo Njonjo alishika. Walikuwa wanaruhusiwa kupanda vitu kama kahawa ambavyo Waafrika wengine hawakuruhusiwa. Walikuwa na mashamba ambayo Waafrika wengine hawakuwa nayo. Hivyo basi wao hawangepambana na kutetea vita vya Mau Mau. Walikuwa wanapigana na kupingana na wenzao wa Kimau Mau, ambao wengine waliwashika na kuwaweka vizuizini, na wengine waliingia kwenye misitu wakawa wanapambana na mkoloni. Charles Njonjo aliporudi kutoka Uingereza, aliajiriwa katika ofisi ya sheria ya serikali ya ukoloni, na akiwa ameajiriwa katika idara ya mashtaka. Kwa hivyo ni sikitiko tu kwamba aliweza kuongoza baadhi ya mashtaka dhidi ya wanaharakati wa Kimau Mau. Hata ile inaitwa Kikuyu Ecumenical Conference ama muungano wa makanisa wa mwaka 1953, 1953, Josiah Njonjo walikuwa pale. Na ule mkutano walisema viongozi wa makanisa walikutana wakasema tutumie funjo tutoe Mau Mau ama wapiganiaji uhuru kwa funjo hata sisi. We use military offensive to get rid of what they called bandits. Ili tuondoe hawa maharamia wako msituni wanajiita wapiganiaji uhuru. Tutumie funjo hata sisi kanisa. Another young Kenyan who was lucky to have gotten education at the time was Julius Gekonyo Kiano. In 1957, Kiano was one in a group of 8 Kenyans who had the opportunity to serve as members of the Legislative Council, LegCo. Other members of the LegCo included Jaramogi Oginga Odinga, Daniel Arap Moi, and Tom Mboya. When Kibaki returned from London in 1958, he went back to Makerere, where he taught as an assistant lecturer in the economics department until 1961, when the opportunity to join politics came knocking. When Jaramogi Oginga Odinga, who chaired the Committee of African Representatives in Kenya, visited his friend, freedom fighter Milton Obote in Uganda, he got a chance to peruse through a manifesto for Obote's Uganda People's Congress. That document had been prepared by a young Kenyan
who worked at Makerere, Mwai, Kibaki. Jaramogi was impressed. Najua Obote na Jaramogi walikuwa marafiki. Jaramogi invited Kibaki back to Kenya in 1960, soon after the formation of the Kenya African National Union, KANU. As part of the enticement to join KANU as an executive officer, Jaramogi bought Kibaki his first car. Mimi nawaambia tuliunda KANU tarehe 18 mwezi wa 5 1960 kule Kirigiti, na kupanga kuwe na national political organization moja ya Kenya. Tulikuwa na koka ya KANU 1960 February, Jivaji Garden, Nairobi. Kibaki was instrumental in handling the operations of the new party between 1960 and 1963, when most of the senior leaders were engaged in a final push for Kenya's independence, which included frequent travels to the UK to attend the famous Lancaster House sessions. Gentlemen, this conference is of crucial importance to the future of Kenya. Upon the degree of our success or failure will depend the well-being, the livelihood, and perhaps even the physical safety of all the citizens of Kenya, of whatever race or creed. In the 1963 elections, Kibaki vied for the Donholm constituency parliamentary seat on a KANU ticket. He became part of the first team of MPs in independent Kenya. Soon after joining parliament, Mzee Jomo Kenyatta appointed Kibaki as Assistant Minister for Finance and Chair of the Economic Planning Committee. Kibaki, together with Tom Mboya and John Mishuki, came up with the famous sessional paper number 10 of 1965. The policy intended to promote the political equity, social justice, human dignity, freedom from want, diseases and exploitation, equal opportunities, and growing income per capita, as well as equitable distribution of resources and services. The Kenya government maintained recommendations made in that sessional paper up until 2003, when the NAP government took over and introduced the Constituency Development Fund. But the best solution yet came with the 2010 Constitution that introduced devolution. Kenya's history cannot be written without the mention of Mwai Kibaki. He and others had been instrumental in drafting laws that governed the fledgling African-led government post-independence. Mwai Kibaki has been described by critics as an indecisive leader. However, pundits and political historians contend that he was a key and active participant in the intricacies of Kenyan politics and government. Charles Njonjo na Tom Mboya, Mwai Kibaki ndio walikuwa manahodha wa hayo mabadiliko. Wakaondoa ugatuzi, walianza na kuhakikisha kwamba hela hazifiki kwenye majimbo, kwamba serikali za majimbo na mabunge ya majimbo hayana hela za kutosha. Wakasema ugatuzi unasumbua hela. Kaondolewa, seneti kaondolewa. Wakasema wale wabunge wa seneti wamalizie mhula wao uliokuwa umebaki kwenye LegCo. In the 1970s, at a time when the hush-hush debate on Jomo Kenyatta's succession was gaining momentum, a number of leaders, including Jenga Karume and Kihika Kimani from Kenyatta's Kikuyu community, started a campaign to block the then Vice President, Daniel Moi, from ascending to the presidency. Kibaki was among the few who disagreed with them. Together with Charles Njonjo, they stood with Moi. His foresight paid off. Moi's star shone bright as he went ahead to become president for 24 years. Kibaki was appointed vice president and continued to serve as finance minister, a post he had held since 1970. Njonjo too continued to serve as attorney general. But Kibaki and Njonjo were not close buddies. Colleagues, yes, but friends, not really. Yet in politics, they say there are neither permanent friends nor permanent enemies, only interests.
Kibaki and Njonjo had worked together to make sure Moi became president. Huu uhasidi wao ulianza mapema sana. Katika miaka ya 60, 65, 66. Ilikuwa ni kwamba wakati mwingine ni lazima washirikiane na kufanya kazi kwa pamoja. Hasa kubadilisha sheria hapa na pale, kila mmoja akiwa na malengo yake. Lakini hata nyakati hizo, mwaka wa 65, 66, kufikia hata alipofariki Tom Mboya, walikuwa wanazungumzia kitu walikuwa wanaita KANU A and KANU B. KANU A ilikuwa na Charles Njonjo na rafikize wa karibu, na Moi alikuwa katika hiyo KANU A ya Charles Njonjo. Watu kama vile akina Njoroge Mungai, akina Mbiu Koinange walikuwa kwa hiyo KANU A, na lengo lao lilikuwa la kufikiri kwamba huyu Moi atakuwa wingu jepesi ambalo litapita mara moja tu. Kwa hivyo tukimkita pale tunaweza kuchukua. Kibaki alikuwa katika KANU B, na wakati ambapo Kenyatta anafariki, Njonjo wa KANU A na Kibaki wa KANU B wakaja pamoja, wakamsaidia Moi afike hapo. 1982 wakati Jaramogi alisema anataka kutengeneza chama cha socialist wakiwa na Anyona, sio wacheni upuzi yenyewe, patisha sheria. Kenya is a one party state and that party is KANU. Hiyo ilikuwa kazi ya Njonjo. Na the second was Mwai Kibaki. Yes. And nobody opposed. The best they did is to run away, not to be, but nobody opposed the Section 2A. Having benefited from the trappings of government, the two introduced in Parliament an amendment to create a one-party state. That was in 1982. Kibaki and Njonjo, who had initially adopted an outlook of progressive young politicians, had taken a stand that many disagreed with. The agitation for change to accommodate divergent political views started almost immediately. Among the first casualties was Charles Njonjo, and a few years later, Kibaki. Na wakati Moi aliingia kitini, si watu wengine walikuwa nasema ati Njonjo ndio anatawala. Na hiyo ni kuhuzunisha Moi, kumkasirisha sana. Unasema mtu mwingine anatawala na mimi niko hapa. Kwani wewe ni wajinga namna gani? Kwa hivyo huyu si rafiki tena. Ikiwa anasemekana ndio anatawala na labda na watu wanamsaidia kufikiria hivyo, na Moi anaweza jua, maana anajua vile walikuwa wakifanya mbeleni kule wametoana na wazungu. Lakini Rais Moi alikuwa ni sungura mjanja sana. Jaramogi Oginga Odinga alimwambia Rais Moi kwamba wewe ni kama twiga, unaona kule mbali sana. Wakati ambapo Charles Njonjo aliacha wadhifa wake kujiuzulu kama mkuu wa sheria mwaka wa 80 kutafuta siasa za ubunge, bila shaka Rais Moi alijua huyu analenga nini. It took more than 9 years for Section 2A of the Constitution to be repealed. By then, Njonjo was no longer an active player in Kenya's politics, and Kibaki, who had in 1982 supported the amendment, was on his way out of government. I'm being accused of having overstayed there, because personally I know that when No, it is important, ladies and gentlemen, to own up that for a long period, there were those of us who believed that we could have cleansed KANU from inside. And it is true that 1988 was our Rubicon. President Daniel Moi made the historic announcement one afternoon in December 1991 at a delegates meeting in Kasarani. Ili tuone hawa walio katika siasa, wale walio watumishi wa serikali,
sisi tuseme kwamba tufungue, tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A. That same year, Mwai Kibaki resigned from government. He became the very first cabinet minister in Moi's government to do so. No other member of Moi's cabinet had ever come out openly to announce his resignation. The race for president had begun. It took him 12 long years to get there. Sisi tunajua kama tutashinda. Tufuate umoja, tutafute haki. Kenya mpya imeshajengeka. Kibaki made his first bid for the presidency in 1992 on a Democratic Party ticket. He came a distant fourth in that contest after KANU, Kenneth Matiba's Ford Asili, and Jaramogi Oginga Odinga's Ford Kenya. Democratic Party believes that Kenya must regain its lost good name and past glory. In 1997, he came second. In accordance with Section 5 of the Kenya Constitution, the Electoral Commission of Kenya is satisfied that the presidential candidate, Daniel Toroitich Arap Moi, has received the highest number of votes, was elected as a member of parliament for Baringo Central, and has received a minimum of 25% of the valid votes cast in at least 5 of the 8 provinces of the Republic of Kenya, and is hereby declared the elected president of the Republic of Kenya. He then joined forces with Wamalwa Kijana of Ford Kenya and Charity Ngilu of NARC. Towards the end of 2002, an implosion within KANU following Moi's decision to pick a young and inexperienced Uhuru Kenyatta as his preferred successor resulted in a mass exodus of leaders from the Independence Party. The new KANU orphans, led by Raila Odinga, needed a home and opted for the National Alliance Party that had brought together Kijana Wamalwa, Charity Ngilu, and Mwai Kibaki. It was now a force to reckon with. At one of the mega campaign rallies at Uhuru Park that November, Raila made the now famous pronouncement. At 71, the doors had finally opened for Kibaki's mega entry into State House. These provisional figures do give indication that Honorable Mwai Kibaki is ahead of the next presidential candidate, that is Honorable Uhuru Kenyatta, by a very wide margin. It is not likely that the margin can be eliminated. He has therefore professionally satisfied the criterion upon which a presidential candidate must be declared elected. The Electoral Commission therefore declares Honorable Mwai Kibaki the President of Kenya. I accept the choice of the people, and in particular, now concede that Mr. Mwai Kibaki will be the 3rd President of the Republic of Kenya. Mimi, Mwai Kibaki, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote. He was sworn in on December 30th, 2002. He was president for 10 years. His best legacy was the economic recovery witnessed during his tenure. He will also be remembered for implementing free primary education for all children. The biggest blot on his presidency, however, was the violence witnessed after the contested 2007 elections. Kibaki's swearing in for his second and final term had been conducted under the cover of darkness on December 30th, 2007.
After handing over power in 2013 to his successor Uhuru Kenyatta, Kibaki retreated to the comfort of what he knew best, a calm, quiet life away from the prying eyes of the public. In his final years, many Kenyans openly wondered about the whereabouts of their former president. On Friday, April 22nd, 2022, President Uhuru Kenyatta made the announcement of his death. Emilio Stanley Mwai Kibaki had died at the age of 90. He died 4 days before the death anniversary of his wife, Lucy Kibaki, who died in 2016. President Kibaki will forever be remembered as a gentleman in Kenyan politics, a brilliant debater whose eloquence, wit, and charm won the day time and time again.